এই তো সেকেন্ড গ্র্যাজুয়েশন, কানাডার সেকেন্ড গ্র্যাজুয়েশন, আর ওভারঅল আমি থার্ড গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি মৌসুমি টরন্টো থেকে বলছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সম্পূর্ণ নতুন একটি ভ্লগ নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকে আমার আরেকটা গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অর্থাৎ কনভোকেশন ডে, তাই একদম সকাল সকাল পরিবারের সবাই মিলে মেরিডিয়ান হলে চলে এসেছি। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা, একদম কনকনে শীত, আর মোটামুটি বেশ বড় লাইন আপ করা হয়েছে। আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, একটু পরেই গেট ওপেন করা হবে। Which way? Over there? Thank you. This way, please. Please find your program name on the signs. This way, please. Please find your program name on the signs. This way, please. Please find your program name on the signs. Hello. Hi. Can I see your number? আমরা ভিতরে চলে এসেছি, এখন অডিটোরিয়ামে ঢুকছি। এখন জর্জ ব্রাউন কলেজের সম্মানিত ডিন, ভাইস চ্যান্সেলর, ডিরেক্টর, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বাররা সবাই একে একে জয়েন করছে। Good morning. George Brown is located on the traditional territory of the Mississaugas of the Credit First Nation and other Indigenous peoples who have lived here over time. We are grateful to share this land as treaty people who learn, work, and live in the community with each other. We share Don T. Marical's sentiment from TO Live, Meridian Hall, that we all have a responsibility to the environment and to each other. To treat each other and the environment
with peace and respect. এখন কানাডিয়ান ইন্ডিজিনাস পিপলদের একটা ট্র্যাডিশনাল ফোক সং পরিবেশন করা হবে। I've been involved with George Brown for many years, and I never cease to be amazed by the diversity and quality of the student talent. This year's class is no exception. I'm very proud of each and every one of you, and I'm so excited for you, because notwithstanding all that you have accomplished in getting to this point in your life, the best is yet to come. Family and friends, would like to take this opportunity to congratulate our graduates for making it to this day, convocation. You persevered and you showed passion for the craft. Within a short period, I experienced the exceptional effort and dedication you put forth, and I witnessed your growth. The Registrar has recommended that they be awarded their credentials in recognition of their academic accomplishments. Fernanda Manani Kandia with honors. Daisy Martindale with honors. Catherine Silva Mavrudis. Emily McNeil. Trina Nilesh Mehta. Michelle Mendes with honors. Madeline Jane Morganti with honors. Tanzida Katun Musume. Iezer Nongchen Namchu with honors. Lai Hong with honors. Join me again in congratulating our newest graduates. Graduates, we know there were many supportive family and friends who were with you along your journey. Some are here today and some are watching. Ew! Chris, look. سمت گل فروشی منو نگاه کن. اونا بیا. এই তো সেকেন্ড গ্র্যাজুয়েশন, কানাডার সেকেন্ড গ্র্যাজুয়েশন, আর ওভারঅল আমি থার্ড গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম আলহামদুলিল্লাহ। আর এই তো সবাই আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন। দেখা হবে পরের ব্লগে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার চ্যানেলে সাথে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। এখন লাঞ্চ সার্ভ করা শুরু হয়েছে। আমরা সবাই নিচে এসে একসাথে লাঞ্চ করছি। খাওয়া দাওয়া শেষে এখন কিছু ম্যান্ডেটরি ফটোশ্যুট করে নিচ্ছি।
এই ছিল আমার আজকের গ্র্যাজুয়েশন এবং কনভোকেশন ব্লগ। আশা করি আজকের ব্লগটি আপনাদের ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ইনশাল্লাহ শীঘ্রই দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।